Yeah, beba nikwambia. Amama umenewa. Msewanu ndio umenewa. Ndena ana akaulisa na bwere awo basi mwagonanga pakapoka. Awe alira ntukulira. Tatu ya turombora ndaga bataripa abantu bachana. Awe mutovu ile twapera twaramba. Aya timovwire ningi. Timovwire ningi. Mavuto malala. Makomo garagara. Balipene papa. Ngari papa. Yachiuta mtangirire. Yewe ndaga. Omaso uko mkuona huko imunda wa muntu tu. Kwani uone munda uende huko unalipira ndalama kwa mweni wa munda huyo. Abakani sasa anajutura huko ndi munda. Anajutura mseo. Hello, good morning, good afternoon, good evening, depending on what time you're watching this video and where you're watching it from. My name is Namadingo, and today I would like to walk you through a documentary of a video as well as share an experience from my recent trip to the northern part of Malawi to a district known as Chitipa. I would like to share this experience more especially with the people from Malawi, those in Malawi and those in foreign lands, yet they come from Malawi. I took this trip because I was recently tagged in a post on Facebook. My page was tagged in a post that really got the public attention. This post was talking about a bridge that was in a very bad state in the northern part of Malawi on the road that connects Nthalire, Wenya to Chitipa, Boma. And I thought, well, this is something else, because the person who tagged me in that post said, if Namadingo was from Chitipa, he would have built this bridge himself. And when I read this, I felt like this is a responsibility someone thinks I would take up only if I was from this district. I am not from the north. I am from the southern region of Malawi. I am from Balaka. And when I read this, I felt like I was being called to a service. Well, I answered within myself to say, I am from Chitipa actually. I am from everywhere in Malawi. What matters is I am from Malawi, and I should be part of every development that can happen within the borders of Malawi. So I talked to my team, my management team, artists, and we embarked on a project to go and build this bridge. And we invited our friend, our engineer, Mr. Gifton Tombosola, on a voluntary basis to come with us to Chitipa and assess how big was this project going to be. And we left my home in Blantyre at 1:30 p.m. on Thursday, the 6th of August, and only got to Chitipa on the 7th of August at 5 p.m. I knew it was going to be a very long trip. However, I did not really know the magnitude of how big this was going to be, how exhausting this trip was going to be. We drove on a good road up to Chitipa, the junction that you find a signpost on a junction once you get there that reads Chitipa straight on, Misuku on the right, and Chendo on your left. And we picked the left because we were going to Chendo Bridge. And as we drove down the Chendo Road, less than a kilometer, that's where the tarmac road ends. And we hit a dirt road. And we drove down, and then we got to a cross junction whereby there was a crossroads and a lot of people there. Tilafika pa junction imeneyo timafunsira bengati tayandigira kufika ku bridge imene timaifunayo. And muntu amene timamfunsayo mu chitumbo kana tikuza kuti uko mkuruta uko pali dokotala mnyake uyo wakutaso kwene kuko wali ndizga transport since morning. So like an impenje. So what this guy meant was there was a doctor who was going to the place we were going, and he had been waiting for a lift since morning. And they went to look for him, and they found him, and he came. And he said yes, he knew where that place was, and we gave him a lift, and he explained to us all about that area. It was like we've got a guider now, a tour guider. So we went with him. This doctor, well, he's not a doctor, he's a healthy personnel, but everybody in the area calls him doctor because that's the only thing
close to a doctor that they have come close to, they have seen in their lives. So we went with him and we got to the bridge with him, with this doctor. Okay, so finally I made it to Chendo. This is the road that takes you from Chitipa, Boma to Nthalire. And I'm standing right here where the picture you're seeing was taken. So this picture was taken right here by somebody who claimed that the bridge is in a very bad state. Ndeti manena zokuti tinaona chituzi china manena kuti apa pa bridge. Apa nangati pa bridge? Ai si pa bridge. Bridge ndio ili kumbuyo. Ndio ili pasogoro. Koma apa pamavuta kudutsa panali matope kwambiri. Kwambiri. Ah, chabwino. Ndi kuonesa ni chituzi chimene ndinaona inecho. Kuti muone kuti ndi chimene chodi kapena si pano. Yeah. That's the picture. Ndione kuti akulu akachiona chituzi. So munthu wakulu, chituzi mwachionachi. Ndi panali pano pamene pa? Ndi pamene. Ndi pano pa mupakumbukira. Ndi kwakumbukira bwino. Inunso magaye mupakumbukira ndi pano ndi apa. Ndi mmene pankaonekera ndi. Chona. Kuti kutafika malo olondola. Ndipo. Koma si pa bridge yayi. Inu mukamanena kuti Chendo bridge ndiliyo. Ndiyo. Ndi apa musi paja? Pamene ponso ndipita pa Chendo bridge penipeni kuti kayione kuti bridge yakumeneko ndiyotani. Koma otherwise if we drove all the way from Blantyre coming down here kuti tizaone kuti bridge ya ku Chendo nditiyo. Ndezi kuoneka kuti munthu amene anajambula chituzi ichi amene anangonama zoti bridge koma si bridge ya. Si bridge. Ndi adokota pamalopa ndi pa bridge panali chani makamaka? Pamalopa panali povuta kumayenda. Nde mwamwali munthu wina wachifundo anangobwesa matabu ake zimapimu izo. If you can see in the background, you will see that on the floor you can see the remains of planks, tree planks. You can see the remains. Osati kuti pali mtsinje panopa ya. Mtsinje unduje. Mtsinje ndi wokumbuyo. Koma panopa palibe mtsinje. Palibe mtsinje. Koma ndi malo ongovuta kudutsa. Matope chani? Yeah. Chabwino. Chifukwa kuoneka kuti chituzi ndi panopa chikusiyana pang'ono ifa yoti zinthu zono maplanki usi amene. Kuoneka zokuti ndithu awa ndi remains. Yeah. Chabwino. Koma no inuyo atsogoleri ndikufuseni. Kuti boma litati limange apa munthu lonena kuti limange bridge kapena likonzensewa. 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 As you can see in the video, I began to talk to a lot of people on this road and understand the problems they meet every day in crossing this road. Ndifusa nawo bwana wanga. Ine ndabwera ndi makamba khani yansewu. Ndi ndikuona mukuyendesa galimoto. Kodi ndi Toyota chani? Toyota Nissan kapena? Toyota. Toyota Sienta. Inu msinde kuti mumatenga anthu uku kupi kwapitisa uku. Sinanga kwatu. Ndi kwanu. Nde nsewu apapa tandifotokozera ndi mavuto otana amene makumana nawo pakakhala nthawi ya mvula. Khani ya msewu kuona wekha zimene zimachitika msewu. Msewu si wabwino yayi. Mangoyendera chabe mafuto. Sinanga ndi kwatu. Ndi kwanu. Koma msewu ndi wipa kwanu. Koma ndamva zoti ndikamamva chifukwa ine kwathu sikumpoto kuno ya. Koma ndikamamva kuti Nthalire kuchitipa kunthalire amanena kumene kuku ndithu. Ndithu. Nde ku Blantyre kuja kulilonga kuti ndi mabwana kwawo amati ndi kunthalire. Nsewu kwawo ndi u. MP aliso konka ndi ministers. Nsewu kwawo ndi u. Achirenga. Nsewu kwawo ndi u. Ndi palibe wina watala umene amapita kunthalire. Kulibe. Undi msewu mpaka Rumbi. Kafika nyika. Inu kuti kugamula numendisa mene mu everyday. Basi. Fa gamula singasamalike so. Mashoko machani misewu yake imene. Ona so mmene ikuonekera. Ndithu. Koma dzina nondani? Louis Ngambi. Sure. Chabwino. Louis Ngambi we hope kuti with the new government akwenza zinthu zimenezi. Eti? Kutika so kwambiri. Eti? Sure. Ndatu. Chabwino. Ndaso kumunyengerera kuti ase chonda. Mwachita kumunyengerera driver. Ase galimoto sinaoneka kuchoka 12 koloko ndilipa msewu kapoka kuti. Kapoka ndi ku training kuti. Kujama tusakalonga. Kala kuyamba mamawa mpaka madzulo. Moto usaoneka. Ine ndibwera kuja past chama 12 mumu. Ndakhala kuti ase mwina uyu yanga yende ku akuti basi ndopita kwa kunje kunyumba. Tokera basi. Okoda Louis uku ndi kunyumba kumene makhala. Ndi anthu akuteko apulumuka chifukwa chakuti mupita kunyumba. Chifukwa choti ndikupita kunyumba. Koma muna kapanda kuti sikumuvira pamene anthu abwezali pamene pakudichirira. Ndagona pakapoka tu. Ni magani zazo somweso kuti. Kuti kumagani mungogona pamene. Abale anga ali kuti. Ali kumeneko. Ena agali apo kuti basi muni kugona. Bwana, nthawi ya mvula apa panaphulika madzi kuchoka pasi. Munthu ndiye ukachoka kunthalire popanda khasu suyenda. Ukafika apa kusekula kansewu kako
kudusa ukadusa nzako sadusa so ya unda uenda basi utenga khasu kuti ukazafika apa uzapange msewu wako utapita pasogolopo aliyesa amapanga msewu iya pepani kwambiri amama kumenewo msewu wanu ndi umenewo ndena ana akaulisa anabwere awo basi mwagonanga pakapoka awe alira ntukulira tatu yaturombora ndaga masaripa bantu bachana awe mutovwire twapera twaramba aya timovwire ningi mavuto malali makomo garagara kalipene papa yaichuta mtangirire yewe ndaga komaso uko mkuona uko munda wa muntu tu kodi uwo munda amani uende uko malipira ndalama ko mweni wa munda uyo amakani msewu anajudura uku ndi munda anajudura msewu kujudura msewu kusiya msewu wa munda ya makhalapo kulandira ndalama ya ukamakala kuti ufuna kudusa apa ulilire ndalama kwa mwini munda upange msewu upangaso weka ya upanga weka ukadusa wafufutika msewu basi pobwera uzapangaso wina upanga so wina yai naonga tata ndili kunotu ku Chitipa akuti ndaga akati ndaenda kuti ndikuti zikomo kwambiri chakulira chimecho chilambya chimenechi fama ya chamoneka zokuti chitumbuka ayi yaisa chichewa ayi china chiliyo sai nditu ndi chilambya Chilambe. chilambya nditu ndi chilankhulo ndi chakwawo chimina kwankhola chifukwa kwankhola mjanene mapapa amene wanda ku Tanzania kuti mapasa chilendo ya chilambya ndi chakwawo ndi tikuzunena kuti ndi chiyankhulo chonena official language ya official language Ndi Chilambya. unoko afumu ndamaulambya ndi aina lankhule chilambya bebasi iya ndaga nditu ndaga tizere kunja kwa gopi zonda iya apa timacheza kuti kuzana msewu unajambulidwa chithunzi msewu ukafuta igambo ndembenda momwemo basi sitaki 2 days pompa si hapa poka ndi mwambiri mbili ndio mtoka ndani hapa mtoka kuti tangofika panopa mmoja mwangu bwera hapa na kama nditha mkafike kundalire uone mseuli bwana ya kuona unakunikira chochita kusowa ndi nango yambula kunyamula zimitengo ya zikwagwa zija zakunja kwa marabu ake kuzazika baba kuti artist magaunda zibusa mambo sasa artist koma zinatanda kama ndiso ambulance kuri represent ya ikulu Nthalire ulo ghost center Nthalire bali wenya pakati wenya ndikumamveka kuja ndikomweko wenya ndi ukuku ndi pakati Nthalire chifukwa Nthalire ndiyo chuka ndi maidziwa ili kusowa wenya ndi maidziwa masini mazozo ndi kumeneko wenya ndi kumeneko ukachoka pa wenya ndiyo mapita kuti amati Chitipa wenya tawe ya mavoti jema mveka Chitipa wenya ndi kumeneko nditi nde ine ndinandifuso langa lomatele mendafusa wina alisi musewu Nthalire ndi maimva Chitipa Nthalire ndiyo chuka planta ya kudongo tilima bwana amene machokera kuti Nthalire wezika maliro timamva maliro akupita ku Nthalire lero ndilezafika kuno ndi tsiku langa loyamba ndafusa kuti anthu amene aja msewu wakwawo akata kupita kwawo ndi uwu umene M1 ya Nthalire kuti kulibe wina mupakana kuli kunyika matuwalisa madusa muti muno kulibe msewu wina kuti wabisika watala wina wanga kuseri kuna mwina mzaide mdege pamene mungawuyang'ana bwino koma ngati ndipagale moto mzingo so wina lesa mnafusa alisa kuti ayi nsowange ndi uwu limene zilili ya apeshe ajaja anyimbo zawo ziti takunyadira inese ndakunyadira takuziwalani kuona inetu sinafusa nso ndizina ineyo of course izinanga Yesaya Msuka komazo ndi chipe chinachoma chipe chinachoma jabu ino ndikufunirani ulendo wabwino sure apa ulendo wabwino akobira mubone wolemba kunda kwenye jambo sewa Nthalire wenya konseko limenda jisera na sewao koma ndifotokoze kuti magari masama titimira mene amajitimira one week ali apa 1 week atatitimira magari mono
Chinjomaliza kwa watu kutembeza ngweko. Chinjomaliza. Imamva kuti Chitipa Nthalire. Isawake ndu. Ndi umene ko. Kublanta ya kuti ngomuni mabwana. Amati kwa ndu Nthalire. Isawake inde amatusa kumwemo. Maembe ajamkwaona Nthalire Chitipa. Yeah, sawa. Nenda wina. What? Yeah, ndaje sana ndugu. Siko lipa kuti kuchitipa Nthalire M1 waonda. Menda sombanga, menda mwanga. Menda usko. This is Gift Ntombosola. He's an engineer. And he's got experience in constructing Miseu, Mabriji, Chani, and we've driven with him all the way from Blantyre to come and do some work here. Gift. So seunguzoti kutani kukonzedwa koma unokonzedwa kwake sutafuna uthileta naye ndi maintenance chabe rehabilitation yanse kuti angopange grading kuti ngaona ni mabamba pamene pamubwerezeso so umene mukuonera kuti akukonzera mwina sinkhani yake siyatala koma ndi maintenance chabe grading and rehabilitation mwaita zizungu zimene oti anakakhala kuti amene anazaoyendera nse unowu zina zafikira nsanga aku amabungu amene amang'anira za misewu bwezi paja afuna pasecho ncho pali zimitengo paja chifukwa ngati mukundiza zoti grade line inadusa ine ndidaba kuti pamitengo ponde inatani inangoloka yangoloka apo ndikuti mina bola nikoni panopa kwa masiku sogolo kwake kupita kuNthalire koma ngati mvula ikubweranso what can you predict mvula ngati kubweranso pafuka asipanje pamangaso exactly zimene pamangidwa zamangidwa zichi. Okay, so this is Chendo Bridge. Not what we had seen in the pictures. This is the actual Chendo Bridge. This is a 30-ton single span bridge. That's what the engineer told me. I think chimene nabwerera kuno ine nchoti tizamange bridge koma nkhani imene I think yathera pa njira chifukwa bridge yo iliko yamphamvu. So after the interview, Nadanganandi Adogora, the health personnel, and went to his house to see where he lives. And when I got there, I saw the healthy center. Nafika usiku, around 7, 8. And I asked him, would he mageti bad? Kulibe mageti. The health center only has a few solar panels on Padenga, and the power that these solar panels generate can only power a fridge that they keep the medicine in. Otherwise, they have no power there. Just that. And nyumba yangu tuamene said wa health center imene. I went to his house to see his wife and his 4 kids. This guy lives in the middle of nowhere, in the bush. No neighbors, no whatsoever. People come from different villages to this health center. And this guy is there in service of the government. He's servicing the people. He's serving. This man is really serving. And when I got to his house, he told his son, his firstborn son must be 12 years old. He called his firstborn son and said, I've just forgotten the name. And the son was like, no. And the dad says, ujana imba nyimbo yote mapulani. Mwana ujana fusaso kuti, yuro wakakara pa Honda. Meaning, that guy that was on the motorbike, because I was on the motorbike in the video, in the Mapulani video, and this child has seen me in that video on his dad's phone. So the kid hugged me like he's seen an angel. It was a beautiful moment. It felt wow. And his mother came out and his sibling came out. I even took a picture with them. But I was touched that this man lives in the middle of nowhere to service these people. This is beyond money. It's not just because this is a job that gives me money. Because he lives Kuchide, no electricity, and I asked him transport and he told me he doesn't have transportation. Ndekuchoka kuchobwera kuno teleku chito yaini
wosewa ndi malo anga paka kumapiri uko is my catchment area ndimatha kuyenda wapasi ndilibe njinga ya moto ndimayendanso wapasi omweyo kwagwira ntchito inenso ndimavutika chimodzimodzi imene akuvutikira anthu ndikathandiza anthu ena kumene ndithu. And he doesn't have electricity, he doesn't have running water, and he's out there, everybody's calling him Madogotala. They don't have a doctor there, it's just him. I felt for him, I felt for his family, I felt for the people in that part of Malawi, in that part of this land. And I asked myself, because Ntamaliza kujeza now, the woman gave me groundnuts, and I got in my car. As they waved at me in the dark and were driving away from their house, which is in the middle of nowhere, palichindima panyumba pawo tukupita ndimaona light ya torch ya phone ya Dogota. Then ndimaona light ita ine ndikupita, and I was thinking, I'm leaving them here far, far away from proper civilization, from proper healthy facilities, from proper water, from proper electricity, from proper network. Everything about them is improper. And I was leaving these people there. I was going to a house that has electricity, has water, and my house has everything. And they're there in the middle of nowhere, and they don't have these things. Since I was born, all I have known is proper roads. I've been to proper schools. I think the government must do more for these people. It can no longer go on like this. How long have we been independent? How long have we received donations from outside Malawi? How long has the MRA collected tax? How long have we made money and we can't provide simple things for simple people? I don't know, but the question is when. When are we going to build a road for the people in Nthalire? I hope and believe that the new government is going to make sure that these people have proper roads. And I'm sure it is not just in Nthalire, Chitipa, or Wenya, all over. In the southern region, in the central region, there must be people who are looking for proper services, who are looking for a proper road, proper water, proper electricity. And I'm sure we can provide these things. Because when you hear Mutwina Wage had just taken 1 billion and put it in his account. 1 billion. That's a lot of money, yo. Too much money. And just kept it to himself. Or if you see the pictures of houses some people live in on the expense of the money that belongs to these people. The money that belongs to people like this doctor, to get just a motorbike that can help him reach out to someone who's sick. The money that can build a proper road in Chitipa, a proper road in Nsanje, a proper road in Chisu, wheresoever. Somebody just took that money and built a house for themselves and put a jacuzzi in there, put a swimming pool in there, put a whole fleet of cars on a parking. We shouldn't wait for God to judge. The question is when. I want to know when people in Chitipa will get a road, proper road. So I will go through the proper channels. I'll book a meeting with the Roads Authority. I'll probably see the Minister of Works. I don't know.
I should be seeing somebody soon. I should go and just talk to them as well. I know maybe they already have the plans for these roads. But maybe if they tell these people when this is going to be done, these people will have hope, because that's what matters. What matters is hope. Hope, that's what matters. Give them hope, that's what I'm asking. So I'm going to go to the Roads Authority and speak to the right people and ask them when, because I'm sure they've been planning ever since they got into the office a long time ago. The issue has been planning about roads and when they're going to do this road. So I'm sure they're going to have answers. I'm going to keep you updated when the question when is answered. When is the road going there? And I'll come back and tell you this is when they're going to do that road. And that alone is going to give hope to the people of Chitipa, Nthalire, and Wayne. God bless Malawi. And God bless you.